takes like it getting to an overflow point for something to be done, and by the time nafika overflow point, there's so many people wenye wamekosewa in the situation kama hii yenye Moda amefukuzwa. Moda amefukuzwa probably nini, wanafunzi walikuwa cause ni shule huko ushago kabisa. Most students probably they're from low income families. Alafu cause wase walikuwa wanamfukuza ni wase hapo, unaweza ni wase wa boda. Like wase we were noticing that kulikuwa na lots of cases za mademu wenye walikuwa get pregnant from people within the community. Hello guys, welcome to Konki TV, where we tell our stories, where we amplify voices, and where we empower the community. And today I'm your host, Konki Lama Konki Nyerere, and the amazing, introduce yourself. Miss Wamboi. Yes. Na venye mnaona leo nimechana nywele kweli, nimechana nywele vishanzi. And nakumbuka tu nikiwa high school walikuwa wanatukazia kunyoa nywele, ilikuwa lazima ukuwe na nywele kipara kabisa, you had to. Sijui for girls school ilikuwa aje, cause some girls school they used to have short hair, but sijui nyinyi mlikuwa mnakaziwa to make your hair short. Yes, no, not really to make it short. Our school ilikuwa lazima ikuwe blow dried. If you can't, then that's when you're forced to keep it short. But it had to be combed and neat. So ungeacha ikuwe kubwa kabisa bora tu, eh? Yeah, but afros were not allowed, so it had to adhere to the Western standards of what neat is. So it has to lay down. Yeah, if not, you had to shave it. Oh, Western standards. Yeah. Oh. So wig ilikuwa inakubaliwa? No wigs. No wig, no weave? No wigs, no weave, no braids. So technically, sio ni short hair kama uwezi weka afro? No, you could blow dry it or put chemicals so that it stays, like it's easy to comb it down, and then you hold it with a bun at the back. More like the way the military people have to hold their hair down at the back. Yeah, so mostly it was like that. But the school yenye nilienda form 1, because it was a private school, we were allowed to braid. Oh. Yes. Wow. Cause sisi manze walikuwa naleta au vinyozi. Alafu one of the dorms, the common areas, ilikuwa inachangiwa kabisa, inakuwa ni vinyozi zimepangwa hivi. Next day wanafanya check kwa assembly. Wow. Kama hujanyolewa, hata unaweza ambao ushikilie nywele yako hivi kabisa hadi ikuwe imechanwa. So kuna time so kama ulikuwa una charge 20 bob for haircut maybe on a Sunday. Kama hujanyoa, next time itakuwa 30 bob. Wow. Yeah. Wow. So today, before hata tuanze the conversation, I have a short quiz for you. Sijui if you're ready for that quiz. Let's go. Yeah, so I have a few questions. So ya kwanza, what's the tallest mammal in the world? That will have to be the giraffe. The giraffe, that's correct. Yay. So the second one, so nikikuuliza Nairobi National Park iko in which country? I mean, it's obvious, my homeland. So kuna hii primates. Unaweza guess approximately how many species of primates we have? I think we have about 6. 6? Kama ni 6, you can name them. I'm guessing it's about 6. I mean, humans, apes, monkeys, bonobos, or
the orangutans, whatever those side. Acha Or those nikupe ones hint. considered Acha apes. nikupe hint. Okay. Amazon itself Yeah. iko na over 300 species of primates. Oh my gosh. So we have about 400 to 500. Wow. Yes, yes. Good to know. Okay. Ya mwisho. Which animal doesn't have a vowel in its name? Nafanana kama paka hivi. Oh my gosh. I have no clue. So if you'll be watching this on YouTube, I have an idea. Do you have anything called a lynx? Yeah, it's a lynx. It's a lynx. My memory to the rescue. Yeah. So there's a red fish. Inaitwa red snapper fish. Ndio hii picha yake hivi. Unaona? I have it, nitaiweka hapo kwa video hapo, you'll see it. I see it. Yeah, so there's someone who's been complaining on TikTok. Amesema they ordered that fish. Na mtu akamwambia they'll deliver, and this fish huwa si bei ya tilapia. Inafanana na tilapia but sio bei same. You go for tilapia, we end up on your $5. If ni hii snapper, red snapper, unaenda hapo na nini $15. So it's quite pricey. Yeah, so umsea ameorder hiyo. Alafu someone akaenda akachukua tilapia akaipaka tomato sauce. So yeah, kuna jamaa huko amelalamika sana on TikTok. Amesema anahitaji people to advise what should she do. Anafaa afanye nini? Ameorder hii fish, ameletewa tilapia imepakwa tomato sauce. Yeah, soko ni chafu. Inauma but itabidi uzoee. Accept your fate and next time sauce better. Yeah. So recently Kenya bado kuna hiyo national exam that they do. KCSE, KCPE zilitoka, and kumekuwa na few things happening, a few stories. Yeah, leo nitakupeleka down the memory lane kidogo, ukumbuke your days with the Kenyan education system. Yes. Yeah, so kuna story ile happen. This year kulikuwa na kibao sana. Na watu walipata A for elephant. Yeah, so kuna shule, I think ni shule iko Kisii. Out of the 179 students, 173 walipata D-. Alafu 4 students wakapata E, I think. Wow. Yeah, I think, yeah. So class average hapo D-. Yeah. Sindio, so wanafunzi wakajam sana, the parents. They were so mad, wakaenda shule. Wakasema clearly, you know who the problem is. There's no way like majority wameenda, so inaonyesha nini iko rotten from the source. Penye wanapata hiyo info. Yes. Yeah, so wakasema walimu watoke kwanza, head teacher kwanza. Anafaa lead shule wapate ma A, but wamepata ma A. So yeah man, so yeah, like in your opinion, unadhani like head teacher ako liable kwa venye shule ina perform? Like how much responsibility inafaa fall to a head teacher kwa performance ya shule? I mean, absolutely, there's ako liable to some extent. But also tunaelewa kuna other circumstances zenye zina come in, like availability of resources and all that. But I feel if that's like the majority cannot be failing, like there's no way everyone falls on that side of the curve and then
we can say that there is no problem with the administration and the teaching methods. There's definitely something not going right. You can't have over 70% of the students in the failing grade and still, you know, useme that there's no liability. There's some liability there, right? So yeah, I feel that the teachers should answer some questions, and they should just be forthright with what didn't go right. Hapo unaongea about teaching methods. Na hao wase wanaenda to the same universities, like the teachers wanaenda to the same institutions where hawa nini, like tuseme shule kama Maranda and the other good performing schools, hizo Alliance, Starehe, Maseno. Yeah, like those shule zenye zilikuwa na ma A hapo hivi, like A, not A. Yeah. But they went to those institutions, ndio. So is it like more on the teaching methods, ama it's more about like hizi shule ziko wapi? Yeah, that definitely also matters, like the, how do I put it, the kind of students you're also dealing with, and again the resources that you have at your disposal. Because also you find that most of these schools that are not performing well are underfunded financially, resource wise, in terms of the number of staff or human resources in those schools. They are severely underfunded. That's a reality of it. So yes, the teachers carry some blame, but also the structure, the system does not favor I would say marginalized communities. That's the best way to put it. Yeah, manze, hata venye tu umekuwa ukiongea kuna kitu moja tu nimekuwa nikifikiria nikifanya. I did some research in Western Kenya in 2018, and venye nilikuwa naongea tu na walimu, nikiongea na wanafunzi, we were noticing that kulikuwa na lots of cases za mademu wenye walikuwa get pregnant from people within the community, from teachers. Hadi mamode, ulikuwa unasikia mode, kuna mode fulani sahi yako under investigation. There are kids in that school, hata neighboring schools, cause unapatanga hata huko Ushago mashuleni neighbors hapo. Like same people tu hapo, unapata mode wa hii shule amepeana ball kwa mazena. Ikanikwaza sana. Sijui like if in your institution yani, ama tu like time ulikuwa high school, hata wasi ulikuwa na interact nao, nini ile kuja like mamode, like male, female, sana male teachers ndio I think wanapenda kukatia madem. Yes, that was very rampant. And well, of course it's not at a large scale penye mimi nilisomea, cause mimi nilisomea in town. But bado even within that, it was still happening. Even within my school, you would hear, maybe hakuna mtu get pregnant while they were in school, but you'd hear immediately after mtu amemaliza form 4, oh, this person is pregnant by this teacher. So that used to happen. Like male teachers are preying on the young girls, and especially watu wenye walikuwa wanatoka from economically challenged homes, right? So in exchange for some money or buying you a book, then they would ask for sexual favors. Yeah, that used to, and I think it's still happening in a very large scale. And so it gets worse. The more marginalized the place is, the bigger the scale of how it's happening. Yeah, manze, because thinking about it, manze, hizi shule like high performing schools, well, these cases exist. Yes. But sio mingi, manze. Yeah, itakuwa ni moja. Yeah, for male schools, I feel sijui kama zilikuwa zina happen like cause I feel like
for men ni ngumu tu kukua tu na hizo assault between male students and female teachers. Yes. Yeah, but naelewa tu like penye madem kwanza vulnerable hiyo time unang'ang'ana upite exam. Yes. Na wase wanaweza tumia any means tu yani kuzua kwa power. Yeah man, hizi case nilikuwa nazisikia sana and hata manze nikafikiria tu one of the conversations we had with the teacher tu akisema sewa kuchukua damu. Yes. Blood donation. Nilikuwa unaenda huko unapeana damu. Red Cross. Napewa mkate na soda. Yes. Hebu tuambie hapo chini kama you have ever donated blood ukapewa mkate na soda. Was donating blood the motivation? Ama mkate na soda, kwanza Fanta was the motivation. Yeah. So walikuja kuchukua damu kwa one of the schools. And wakifanya hizo test zao, because they have to make sure the blood iko sawa, ina infections. Yes. Yeah, wakapata like there was quite a good number wenye walikuwa na virus, HIV. Yes. And so hapo hivi ni hiyo, of course lazima wafanye hizo ethical ways za approach hiyo. Huwezi kuja tu kuambia msee bila consent yake, cause au kumwambia unaenda kupima. Yes. But lazima ufanye your duty. So ni kuja tu kuongea na wanafunzi wote hapo, kuambia ni aje. Yes. Tunataka kufanya open VCT ndio mwape hizo talks zenye wanaongeleshwa before during and after, ndio wafanyiwe test hapo tena. Yes. Ndio wapate like which students na niko sure like hizi vitu tu zilikuwa zinakuwa spread na like wase tu pa community hapo. Absolutely. Au majamaa wanakwambia acha nikubebe kwa boda. Oh yes. Nikupeleke shule. Kwanza ni day schools. Oh yeah. Nikupeleke kwa boda. Alafu nikupeleke chuo. Alafu ushushe nyavu. Yeah manze, si kitu ya kucheka but yeah it happens. And ukiona prince amefukuzwa hivyo, I feel maybe kunaweza kuwa na underlying issues zenye maybe zinafaa kuwa addressed. Yeah. Na kitu moja like common. Napata like nini wenye wanatokea wanasema this is happening. Of course out of 50 students kuna 5 watakuwa very bold. Yes. Wakuja wasema this is happening. Yeah. Sijui ever tu kama umaisikia tu where someone come out amesema this is happening. Achana zenye zinaonyesha kwa nini, achana TB Joshua. Yeah. Like in a school setting, kwanza sana in a Kenyan context. Yes. Actually in my high school it happened. And I was one of those people. We even had a walkout where we were like, if these teachers action will not be taken, then we won't come back to school. So by the time ilikuwa imefika hapo, be sure that people used to come forward, but they were being enabled by the administration. Where it got to a point where we were like, we need to all of us walk out of this school so that they can see we are serious. Because over years before mimi hata ni join hiyo shule and during the time nilikuwa kwa hiyo shule, kulikuwa na so many cases of hizo tu sexual abuse, sexual predation and all that kind of stuff. But it takes like it getting to an overflow point for something to be done. And by the time nafika overflow point, there's so many people wenye wamekosewa in the process. So yes, I'm sure somebody raised an alarm, and not just one person, but kuna hiyo enabling in the system. Na hao watu wenye wanafaa ku take action don't take action for reasons best known to them. But for example in our case, one of the teachers alikuwa like one of the teachers mwenye hiyo shule ikianza alikuwa hapo, and was like people used to pass his subject. So the principal felt
used to feel like, unajua, this teacher is doing too well, we can't afford to lose him. So yeah, so that and maybe many other things is why like they keep on enabling this behavior. And then also some parents are not bold enough to support their children when they say these things. So unapata like mzazi ndo anakuja kusema unajua mtoto wangu anadanganyanga, like that already discredits the person, and they have no, huyo mtu amejua okay, now if anyone ever comes out again, we can still use, so remember even that person was also discredited. This person is doing the same thing. So also the parents not being bold enough to support their children. Yeah, it's also like a big reason why I feel these cases just keep on happening and rehappening no matter how many times like people stand up against it. Yeah, and of course like na hiyo inakuja ina project to the society, to the community venye tunaishi. Yeah, because recently kumekuwa na lots of cases happening, femicide cases zimekuwa zikihappen, gender based violence, men, women, huko hadi siku hizi wase wana record, wana post on graphic videos on the internet. Yeah, but system change too. Inahitaji all players to play a part, na vile mention, like teachers, walimu nini, parents, wanafunzi wenyewe wakuje huko wakuwe very bold, waki stand for themselves. Inahitaji even the government who are very strong. Also the justice system, because again, just going back to story yenye ili happen in my former high school, those teachers were just transferred to a different school. So technically they can still go and continue perpetuating the same in another environment. So also the justice system, something needs to be done about that. Yeah, manze, sasa ndio tuunde hii collective change yani. Like una feel, what can you suggest, like solution gani unaweza suggest, unaweza recommend? I change in just the, how do I put it, like the like the community, like what do you call it, like morals, culture, the culture. Yes, a change in just the perspective and the culture of how we think about like consent and things like those. And then number two, we should have like clear ways of punishing those who do wrong. Like it should be clear cut. Everyone should know what to do if they ever find themselves in that situation. So a lot of education. So generally just changing the whole culture, because it starts from at home. We are like, sisi tunaficha wale maanko wenye nini. So it starts from there. You in a breed that culture of, just kuficha watu, najua sijui hizi mambo tuna deal nazo kinyumbani. No, there should be a clear cut of this is a yes, this is a no, and that's it. So definitely the whole culture first of all needs to change, because if the way we perceive the idea of intimacy and consent changes, then that is going to be the game changer, because that sasa hiyo itaenda ita infuse in all parts of the system. Yeah manze, kwanza hapo umeongea story ya consent. Unajua tume divert kidogo but nimekuwa too interested because kama mimi consent, mimi nilisikia hiyo time yenye tuko kwa hiyo transition camp. Ndio unaambiwa we place mnaenda, usiende tu kuongea na mtu hivi uende kushushana nyavu. Consent ni muhimu, unacheki. Lazima upate clear consent, hata ikibidi uchukue urecord hapa, hata usign. Hizi nacheki malawyer wako na template huko. Hata wanakutumia hapo, unawatumia dola zao 10. Mtu akikuja nyumbani
una sign. Yes. But your conversation, me to be honest, I didn't have a consent conversation Kenya too, like nikiwa hata shule. Sijui kama mlikuwa nayo. Not really in school. Mimi I heard about it nikiwa like form 2, but that was an NGO yenye ilikuja kufanya like an awareness session. So they had like a 3-day a weekend where they were just teaching us about like hizo vitu zote, awareness set, vitu kama family planning and just being safe. So that was the first time I had it, but I've never had it in the official school system setting. Right? And tulikuwa na hizo classes za sijui life skills. So those are the classes that are supposed to be teaching you these things, but tulikuwa tunazitumia kama PE. Ama ndio mwalimu wa math anakuja kumalizia nini syllabus. Anakuja kukuambia utafika mbali. Na anakuja kusongesha syllabus. Mwalimu wa math, hapa ni wapi? Hapa ni wapi? Yeah, so it's not. So mimi vile sasa nilikuja university hapa, that's when now we had, you have to do zile mandatory courses every year. So hapo ndo sasa I actually now understood like, oh, this is what consent means. So hapo ndio sasa I got like a good grasp of what really it means. I had an idea, but it was very vague. Like wase wanafaa like kuambiwe consent at time ama time too. This thing should as early as possible. This thing should be taught all the way from primary school. From ile time yenye unaanza kufunzwa about from around the class 6 ndio tunaanza ku learn about the human body and the human sexual organs and all that. That is the point where this conversation needs to start. Yeah, nakumbuka kulikuwa na book ilikuwa inaitwa Understanding Science. Yes, nakumbuka. Page 10. Page 10 class 6 hapo. Madeni wamejificha kwa kona. Wanaangalia nini hapa? Hapo ndio mnaanza kufunzwa the male and female productive organs. Yes. Wako hapo. Wanajificha, hawataki hata nini. Yep, I male remember. Pia wanaangalia female nini. Wako kwa kona. Oh gosh. Yeah, manze. So actually nimefikiria tu venye consent age imechange over time. Gen ilikuwa nini? Gen X. Yeah. Hapo unajua ilikuwa inabidi walikuwa very serious Christians. Yeah. Staunch. Hapo ndio religion ilikuwa imekita mizizi. Hiyo unangoja hadi marriage. Ukiamua kuoa at 48. Hiyo ni sawa. 48 ndio una nini? Yeah. Ukini at 30. Yeah. Hapo ndio unaanza kufikiria consent. But millennials hapa Gen Zs wamefikisha hata niseme 18 but 16 kwa wengine. But venye naona hawa Gen Alpha hawa 14, 13. 14, 15 hivi. Yeah. Cause hii exposure wako na ni challenge for us kwanza as parents kujua venye tutanavigate your space. Yes. Yeah, but acha hapa hivi niangalie kitu fulani hapa. Kuna mtu anaitwa Lusaka I think ni some politician huko Kenya. Lusaka, hebu tuambie kwa comments hapo kama ni MP ama ni governor ama ni senator, but ni one of those officials. Yeah. Amesema we should ban pregnant teens from resuming studies. Anasema tukikuwa na law itawasaidia kukua careful and responsible. Alafu akacite a school in Mount Elgon where 54 girls tested positive for pregnancy. Cause kuna new law yenye ilikuwa I think during Amina's time. Yes. That dem akikuwa expectant anaenda tu nyumbani akimaliza akishapata mtoi na apate arrangement ya kumtunza
anarudi shule. Yes. What do you think about this? Like like these are hao ni leaders tu wanasema hivyo, like what do you think about such sentiments? Yeah, such sentiments disgust me. I think that's the best word I can use. Because you are looking at punishing the people who are already being punished by the system. Because why is there no conversation about how these pregnancies come about? Because I think that is where this thing should start. Because already, just because a woman has gotten pregnant, that is not the end of her life, and it shouldn't be at whatever age or level of life they are at, right? Because otherwise, if we take that mentality and thinking, then it means even when women get pregnant, they shouldn't go back to work, because technically all that is about self-development in different stages of life, right? And even worse is because these young girls, if you do not give them that chance to go and advance their thinking, then we're going to replicate this over and over again, and we are going to have families who are not able to take care of their children. So technically you're just adding on to that cycle of poverty, because a lot of these cases are from people who are really struggling financially. Yeah. So we should just look at the cause of this issue, not it's like trying to cure a symptom instead of looking for the cause of the disease. Naona? Ni kama niko na headache, so it's better tu nikate kichwa. Hakuna haja ni try to figure out what part of my body might be causing that headache, right? So I think those are very dangerous sentiments, and especially coming from a person who is in a leadership position, a person who's supposed to know better. Yeye ndio anaunda law. Na yeye ndiye anafaa kuensure tuna implement hiyo law. Manze, nilikuwa disappointed sana manze, cause venye tu umesema. Na unapata kwanza tuseme mode ama some tu hata hao manini leaders tu. Pate hata ni MCA ndio wamekosi hizi pregnancy. Society ita move aje mbele? Cause unapata sana ama dem vulnerable, low income, wasana take advantage ni hao people in positions of power over them. Alafu mnaenda kuunda law ya kuendelea kuweka huko chini kabisa. Manze, it's so disappointing hapo hivi. And also it makes life harder for the children who have also been born to those young mothers. Right? Because now they do not have an earning capacity. So how are they going to raise these children, right? Manze. Alafu sawa manze, ndio kuna story nilisikia huko nikiwatch interview ya MC Bull na iko nini. So alikuwa anasema kwa shule yao kuna time walikuwa wanafukuzwa school fees. Alafu akifukuzwa school fees wase hawaendi home, wase wanajificha. So kuna place wase walikuwa wameweka nini yao ya agriculture project. Wameweka hapo, anaenda huko anaokota mawe huko. Wase wanadhani anapalilia hizo karoti zao, sijui hizo beans zao, kumbe jamaa anaokota mawe. So walikuwa wanafukuzwa shule na mawe. Na kufukuzwa fee it's a common thing, it's used to happen. It happen sana. Sijui kama like which techniques za kufukuzwa school fees yenye zilikuwa kwa shuleni. Kwanza nyinyi as a female school, which mlikuwa mnafukuzwa aje? Sisi haikuwa very violent. Ilikuwa mostly walikuwa after assembly, right after assembly, before lessons zianze, Deputy? No, the guy who was in charge of Bazaar. Yes. Anakuja hapo, mnaambiwa msimame. Ukisikia jina yako unatembea kwenda mbele.
and then hao wanaambiwa waende nje ya class, ni wengine mnaambiwa mketi. Natoka hapo nje, anaita one of the teachers, anawasindikiza mpaka kwa gate. Anamwambia hivyo ndio time ya kwenda mbinguni. Hivyo ndio time ya kwenda mbinguni, tutakuja hapo tuitwe. Ama sasa Nyerere that way. Nyinyi tuende mbinguni. Nyinyi enda mpokee funzo. So kulikuwa na walikuanga wanafukuzana like 3 times in a term. So kuna hiyo first lot ile mtafukuzwa maybe like 2 weeks after mmerudi. And then watu wenye wajalipa by sijui end of the first month, sasa mnakuja kufukuzwa lot 2. So hiyo mlikuwa tu mna nini, mwalimu mwenye anakuja lesson ya kwanza anapewa list. Anakuja anaita ukiitwa list unatoka unaenda huko kwa bazaar, yeye anabaki akifunza hao students wengine, which I found very unfortunate manze. Hiyo kitu mwalimu hata luckily mimi sijaifukuzwa shule. Yeah, my dad really alikaza. Alikuwa anajikaza kweli kweli. My dad used to even pay the school fees sometimes even two terms ahead. Because sisi school fees yetu ilikuwa kidogo. We used to pay 13,000 first term, 10,000 second term, and about 8,000 third term. But I think sasa imeongezeka. So it was quite manageable. So, but still, even with that, a big chunk of the people I went to school with could not afford that school fees. Ilifika place mbaya yani kabisa, hadi hata moda anakuja na announce assembly. Faith Njuguna, please hata kama ni kuleta kuni, enda waambie mzazi alete kuni please. Tumechoka. Ilifika akusema hata we need food. Enda tu waambie mzazi akuje tu na mahindi, wewe utasoma. Sisi hawako wana announce watu kwa assembly because the way our school was designed, ilikuwa designed to support wasichana walikuwa wametoka situations zenye ni a bit tricky, right? So we had some donors nini, but what the principal would do, anakuja na complain hapo kwa assembly like in general terms, and then kuna watu wenye wataitwa kwa ofisi yake, so ata deal na wewe kwa ofisi yake. Sasa ndo wakwambie unajua, just talk to your parent, whatever you can find nini, but hawako wanawaita uko mbele. But the teachers wakikuja class sasa during their lessons used to use that to put down some students. Wewe unajua hata sijui hujalipa school fees sijui ya terms ngapi, which was none of our business to know. But yeah, hawakuwaita mtu like kwa assembly kitu kayo. But I know kuna watu walikuwa wanaitwa kwa ofisi ya principal, wanaambiwa like whatever you can bring, go bring. Hiyo kutolipa fee kwa jokes. Kuna time education is too expensive. Yeah, it is. Kuna time nilipewa funzo bana. Kichapo iliongezeka huko kwanza. Time moda alikumbuka huyu ndio huyo konki mwenye hajalipa. Kwanza akasema, Nyerere, you haven't paid school fees. Na wewe unakuja kusumbua wanafunzi wamelipa fee wasome. Wewe sasa hizo zilikuwa zina happen like wale students wenye wako economically challenged, they used to face the worst from those teachers. Ukipatikana kwa makosa kidogo hivi, wana make a big deal like hiyo ilikuwa a reason ya kufanya mwalimu wa kupunish more than the other students. Yeah manze, I feel like ukitoka a low income family manze ni tricky cause nilikuwa nafikiria vitu ndogo tu. Vitu ndogo kama hata kuwa msafi manze, kukuwa clean. Yes. Kuna pia moja uniform. Yeah. Ukitoka from a privilege, you can have 4 or 5 pairs of uniform. Yes. But when you have one pair of uniform, you know, I mean, ndio uoshe, maybe uvae the games attire. Yeah. Then you go back to that uniform. There's a high likelihood unaweza ivaa for 2-3 days na ichafuke. Yeah. Unaona, na shule ijali, wao wanadai ukue clean. Alafu unaenda kuwa punished. Yani it's systematic. Yeah. Yani inaweza kuwa uoni vizuri like unadhani we are all equal too in the grand scheme of things. Ni venye tu hizo like system tu itakupick. Utakuwa unajipata uko kwa noma tu na ni because tu you are from
low income and you can't have the privilege ya kukuwa na more. I know kuna watu walikuwa na struggle ku focus class cause wanavaa uniform wet. Yeah. You don't have an option. Yeah, manzama unaosha kola hivi, unaweka karatasi hapa ndani, unakunja paper hivi. Yeah. Unaiweka na ndani ndio nini isichafuke. Yeah, but huku chini nini nguo bado iko wet na yeah manze. So tunaenda kukua na situation kama hii yenye Moda amefukuzwa. Moda amefukuzwa probably nini wanafunzi walikuwa cause ni shule huko ushago kabisa. Most students probably they are from low income families. Alafu cause wase walikuwa wanamfukuza ni wase hapo, unaweza ni wase wa boda, like wase tu hapo home tu. Yes. Ndio wanamfukuza hapo hivi. So inaonyesha like mostly to that picture like they're from low income families. Yes. Probably they were experiencing these challenges. Yeah manze, so wasipopita exam. Yeah. Na well tutawa blame like tutacheka kwa internet. But if hatuta make changes kwa nini, hii ni some population yenye hatuta move forward kama tunadai ku grow tu as a society tu yenye iko empowered through education, through opportunities za kazi. Yes. Yeah. So hata nikupigia story ya time tulifukuzwa free time fulani. Sisi pia ilikuwa Moda anakuja, I think ilikuwa class teacher ama wanapea Moda on duty. Yeah. Anapita every stream ama wanaambia kuna Moda anaenda G stream from 1 hadi from 4. Hiyo red, blue hizo. So anakuja anaita I think wase wenye wanafaa kubaki. Wase wengine mnaambiwa toka. Maanisha the bigger population ni. Because fee ilikuwa very expensive. And I think hii ni like kupeana access to people kupata education man. High school mbona ikuwe that expensive? Yeah. High school manze inafaa ikuwe affordable to everyone. Like kukuwa na malab, kukuwa na hizo vitu zote. Inafaa manze ziwekwe kwa every school Kenya because pesa mingi na westika huko manze kwa vitu zingine ndogo ndogo. ETO State House wamespend sijui billion ngapi on refreshments. Refreshments wase hawana lab. Yeah. Kwanza huko kama good kwa kina our very good able president. But hiyo ni story for another day. Yes. Yeah manze, so wamekuja wametuita, tumeambiwa toka nje. Kwanza wangeenda tu watupige tu check ya usafi. Kwanza nakumbuka kuna time walitupiga check tu ya usafi. Imagine umepikiwa, unaweza kuwa kuna msee mwenye amelipa fee. Yeah. Maybe shati yake ni chafu kukushinda. Yeah. But yeye amebaki, wewe umenini hapo. Unapigwa kwanza, mnapewa punishment yako kwanza kama unaiko chini viboko. Kwanza walikuwa wanatubonda na bamboo na hockey stick huko Maseno. I thought nini corporal punishment ilikuwa imetolewa. Yeah, ilikuwa imetolewa but haikuwa imetolewa Maseno. Hiyo time sijui kama sasa imetolewa, I hope imetolewa. Na kama haijatolewa, I condemn it in the most powerful voice ever. Yeah manze, so tukachekia usafi hiyo siku kwanza vizuri, polite. Yeah. Mimi nakumbuka hiyo time nilikuwa nimedunga nguo ya form 1. Nilikuwa na admission number 4381. Nikaambiwa enda kwanza kwa dorm uchange urudi na uniform inakaa ya form 4. I think tulikuwa form 3 ama form 4. Yeah, nikaenda nikachange, alafu wakati tuzisindikiza hadi kwa gate. Hiyo time sina fare, sikuwa na do, I had nothing. Yeah. So unajua tulitembea. Me and 2 guys tulitembea all the way from Maseno hadi karibu Kisumu. Ndio ile pesa tulikuwa nayo sasa ingetosha sasa for hiyo cause gari hawajali. Wanakwambia from hapa hadi nini 100 bob. Nyinyi mko na 100 watu watatu. So tulitembea hadi place yenye ni 30. Ndio at least 100
Itosha watu watatu. Yeah. Na of course tunajua home hatuwezi enda kupata do. Yeah. So tunaenda tukachila hapo Kisumu hapo. Yeah. Tunaenda tunachill kwa gari. Wanadanganya watu inajaa inaenda. Huyu jamaa anatupea 10 bob, 20 bob, anatubaia hapo afya. Yeah, siku inaisha. God. Yeah, manze. Alafu before tukafunge, before tumalize. Yeah, manze. Hii bado tuko kwa hii mambo ya shule. So nimeona kwa mtandao kulikuwa na mwanafunzi fulani alikuwa na cross wooden bridge. Sijui kama umeona. No, not yet. Yeah, I think hii pia ilikuwa somewhere hapo either Kisii County ama Nyamira County. Yeah, na nilikwambia sometime back story yangu tukitembea to go and see my grandma. Yes. So penye my grandma from my mother's side, it's a walking distance. Hiyo time sijui venye walikuwa na wana hiyo mkisubscribe hapo mkifika 150 on YouTube. Yeah. Mnikumbushe niwaambie story ya how my father and how my mother met. Yeah, but my mother's home from my dad's home ni about 40 minutes ama 1 hour. Yeah, so ungeweza kutembea. Kwanza kitambo hakukuwa na pikipiki, ulikuwa unatembea. Na kuna place either uzunguke hivi ndio uende kupatana place bridge iko kwenye barabara iko. Ama kuna place tu iko na bridge ilikuwa like log. Hii imewekwa tu hivi. Ilikuwa na kitu imesimama hivi. So hii kitu ilikuja ikaangukanga yenye mnangeshikilia ukitembea. So ungeweza kutembea huko juu hivi. Unajibalance hadi mwisho. Yeah, manze, so venye niliona hiyo video ya huyo mtu yake cross ama hiyo picha. For me anasema hizi ni vitu mingi like huko Kisii nilikuwa naona like bridge nyingi zimewekwa hivyo. Yeah, na nikaanza tu kufikiria about like challenges tu zenye wase wana face tu ndio wapate access to education. But ikifika the national level exam ni the same, ranking system ni the same. Wanatuweka tuende mashule the same. Huyo msana compete kwenda UON na jamaa mwenye anasoma St. George's. Yeah, unadhani we should have a different ranking depending on place environment ya wase wanasoma ama tutaacha kuwa competitive? No. You can first of all already people are not on the same level. So already hata saizi we don't have people are not competing on the same level. Right? So it's only fair if we are not going to improve wale wenye wako on a lower level wafike a good level of competition, then we should have different standards for everyone. Because I remember I don't know if it still happens, but tukifanya class 8 for example walikuwa na like a different ile wase wako na disability ama no like wakichagua kwenda high school, who is going to which high school. For example, watu wenye wametoka kama home kwetu Laikipia ilikuwa considered a hardship area. So if you got 350 and above, ilikuwa you could be eligible to even go to a national school. But in places like Nyeri, you have to get like a higher grade to be eligible for the same. So they used to have like that. I don't know if it still happens, but I know even with that, it's still not fair enough. Right? But yeah, I think they should have different grading systems, or they make sure that everyone is on the same level. Make sure all schools have the facilities zenye wanahitaji. Make sure all schools ziko na enough human resources, especially teachers. Like at least standardize the school environment. So that in as much as bado kutakuwa na hizo discrepancies in terms of where the students come from, at least kila student anaweza access the resources anahitaji to make a difference.
I mean, that as the bare minimum, but even beyond that, we should definitely just look at also the communities where they come from. Yeah manze, cause sasa hivi venye dunia inaenda mbio. Sasa hii advancement tu imefanyika to yani the skill. Sasa you need a different kind of skill ama unafaa kuwa updated on your skill tu, yani ndio uweze kusurvive kwa hii era ya yenye tuko na AI, tuko right advanced. Tuko very advanced kwa technology manze. Alafu bado una struggle tu kwa unapiga nini kwa bridge. Utafika utacompete kweli na hii 21st century yenye wasee wako this advanced. It's going to be nearly impossible. Manze, it's a challenge kwa kwetu. It's a challenge kwetu manze, because sisi people we have the biggest voice ama the loudest voice kwa kunini change, kuleta change. Sisi ndio tutachagua good leaders wenye actually like our leaders wana relevant kweli kwa vitu tunahitaji, kama for over 50 years 60 years hawajaweza ku make it right. Wameshinda ku act right tu yani, na saa Afrika manze tuko nyuma manze kwa we need to start kwa basics manze, kama access to education to everyone. So manze, it's a big challenge to everyone, every stakeholder. Manze, na so hii ndio ya mwisho. Ama you had some thought to share? I was going to say it's time people start thinking of elections as a job. Kama job interviewer, you're giving this person a job, so consider their professional experience and capacity. The same way ukiemploy mtu kazi, lazima kutumia resume and you consider if they have those skills that you need for them to execute the job. It's the high time we stop this politics ya mtu wetu, mtu wenu, mtu wao. And start thinking of who is the person when you're na the skills and the heart to effect the change that we want. Actually, acha ni add hapo about to hold wase accountable. We need to hold our wase accountable. Si eti ikifika when time yao imefika atufikiria wewe tuambie, ulituambia after 50 days I'll do this. Hey, have you done it? No, you haven't. Hata tunaweza enda to file motion huko, huyo msame ametudanganya. Si wase upelekwa court huko wamedanganyana hata wakakonu wase. Ama ndio maana wenyewe anaitangana ni con man. So ndio ya mwisho. So manze, kulikuwa na picha fulani na trend huko ya our education cabinet secretary in Kenya. Alikuwa ameshikiwa mwavuli na kijana fulani mdogo. Niliona hiyo. What was your reaction when uliona? I couldn't believe it. Ama hiyo ndio mishahara yetu ikijaribu kusustain lifestyle. And even what for me was what flabbergasted me is the reason alipeana ya huyo mtoto kumshikia mwavuli. She needed alikuwa karibu na yeye. No, alisema nini in return for sijui kumsaidia na vitu za shule. And all that. Na hizi ni vitu zenye like in the need to make sure kila msako na access kwa education manze. Tusitumie watoto vibaya tafadhali. Manze, we as CS manze, make sure mtu yako na access to shule bila kuja kulamba matako. Na kama unataka mtu akushikia mwavuli, lipa mtu, si mko na pesa bana. Don't it's a bad show. It's a very bad image. But again, lisemwalo lipo, if that's what is being seen on the surface, then how much more rotten is it underneath? Sina cha kusema.
Sasa hivi ninakwambia ya kwamba na kuhimiza, and I'd like to ask you to pause as you think about it and subscribe. Yes. Hapo chini, if you are listening to this on Apple, Spotify, all the podcast platforms, please share with your friends and conquer TV to the world. Yes, and thank you so much for joining us. And don't forget to click the bell icon so that you'll be notified when we put up new episodes. Asanteni sana. Thank you. Bye. 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 Nice. I hope ilikuwa ina record.